Notice dialogue मैं मतलब नोक्चरी hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, dialogue to connect the people of Notice. Ngasi ko in Notice Dialogue to pudun luxury with special episode of Notice Dialogue. Topic say drone attack threat to national security. Hai ngasi ki topic ini. Hai topic si dekhan navi de ngasi Notice Dialogue study with election nulai very ngasi ki expert sing taram nokchege. Ahmad taram nokcheri manipur ki saknai reverse channel journalist. Ekoi tamo nithau khongjum IBUNGOCHOUBI and IBUNGOCHOUBI adu hauji ko ina executive editor manipur mail oibiramba oibiriba aduga hanagi national media organization mayam amada yamna chawna contribution pibirama sangnai journalist ni ai tamu taram nokcheri. Thank you very much. Ani subada retired army officer aduga ekoi manipur dagi yamna singthanangai oina Indian army da yam chawna ekoi contribution pibirama ba Colonel SHANTI SAPAM tamo SHANTI bu taram nokcheri kai khunbu cheri. Thank you very much for joining us. Aduga yam atin matam da ekoi da join tawbirakani have ge thaja ekoi thamjari ba aduga lambi da lai haidane ekoi da hujipok khanghan biriba manipur gi maroiba civil society organization mo iriba United Committee Manipur UCM gi hauju ji ko ina secretary general gi thawai pubiriba tamo SHANTI NAHAKPAM atin matam da yobirakani have ge thaja thamjari aduga ngasi ekoi na thamjari ba topic si drone attack si mapungoina leipak amagi manungda thokpa tongan tongan ba kanglup masil gi obi irangda haiba tare masidadi masigi obi warfare amasung masigi obi technology se am madam da sina bagi mami ta daba tabudabu manipur gi laimai da han boina hadak leiriva tongan tongan versions me amada leiriva conflict se masi internal conflict amani natraga external aggression ni natraga na masi community ani gi merakta leive ethnic conflict ni haidana versions me am piri out of all these versions housing laiba no developments ina drone bombing ama handak se yam chawna haidra in terms of not just 1 2 3 drones sina banataba last scale number ama the drones sina kanda not just in one place mafum tonga tonga mafum singda attack jatharakpa masigi significance aduga masi kamaina karam karam dimension di yengba yage have gi mi yeng mayam ni yengrakpaduni adu yengrakpasina ngasi not just in manipur khakta natana national media gi oiba tonga tonga narrative mayam am thola kanda hojiksi drone attack siga related oina hojiksi Twitter da amasung national media gi oiba tonga tonga social media posting gi am trending lady ngarang ji India gi one of the leading TV channel amo ire India Today gi interview ma da ekoi manipur gi hogiba India gi masak naiva army officer mo ineremba ekoi gi retired lieutenant general ekoi Sri Konsam Himalaya ga unaba akhanana unaba ama da habitare madu interview da magna thamgiba maro wafam si masi the external hand mayam ama foreign element mayam ama yaure have si masi mayek senge and aduga magna haigiba si masi handaki drone attack sa masi India ki national security the threat amane habaza masi accept to bum changi madu accept to matungda all the things will put in place haidana mang haigi masi da mapungoina masi ki background sida thamjabane masi aikoi retired army officers ina haijaba taraga so mahak nataba ton political party singdagi masi gi ofam jiga hana haiki yaure aduga masi manipur ki chief minister na su thamgi ofam adum hana mamang da leigre masi da natana ton political party ki leaders including opposition party ne foba kaya hana pangi ofam je leire ai han baji ai tamo SHANTI laksage base tamo gi army gi experience tamo as an officer of am chawna levirame tamo gi meeting da national security is kamai define togani and national security gi premises mai koi pukhala kanda handaki drone attack si na national security the threat ama ne have je koi kamai substance tobi kare hebi mayam kurumdari ngasi gi channel se de aha mane ngasi lakjari se ko and I want to invite TV gi mayambu organize to mayambu thagachari hojiki wafam se hojiki question si wafam se sigi channel se de lakchade adu atop channel ani study ngasai gi national security problem lai haibasidi aina khwaidi first day da aina haigi boko sigi wase adubu aina adu matam du da high pura completely high sira high gum sira hana sum khalapa matam da wari di khan li ghre ba ina ko aina di wari very clearly ai di wari adum li jagre ba du matam da wari li jagre ha di masi gi thabuk che mayam na se da as prime minister ga smai ha di sat lo shan ya po ni adu ya po ni ka ha se ai adum hai bani tv da dum hai re se ko kada de lo shan ya po te this is very deep rooted aduna sigi sidi yamna chawna tawgataba yam sangna tawgataba and lot of funds paisa yamna changna tawre ine moi tawre se adubu
they require a spark habni ko spark ama daka lei kadai de hawdagi habdugi daka leibagi moina tawrupa wani they were waiting for this chance and opportunity time and place habni ko adugi opportunity tu ngarang pa wani aduga drone gi si hana khumba matung da what actually happens ai haijege ko please stop please go ahead drone gi matang sidi kamai tawno bu akoina leba amaga lan soknaba matamda ko bom si thadeba leba amaga atopa leba amga lan soknaba matamda bom si thade is per rule ko adu na tadi thadaba yadeba but whereas air force ka sin na ba yadeba ko adu ka yam helakan dadi heta loire ha ka dadi akoi gi defense forces adai se sinner ka doineba but in case of Manipur India da leiba amada citizen ani party ani khanare hairga sida bomb thadari sidi kamai tawuno haibabu uniform sepa kangbu ani khanaba nati ba ko sidi suddenly mafam khangdaba amada sum lejer mafam amada suddenly satlong pachalaga area mase bomb se akoina area se magi bomb do da yauriba akoigi maitiron haga kantruk haitar ko gunpowder do kayam yaudi adu mutungna magi danger area or danger si adu mutungna lay ana aduda leramba magi area adu mutungna 21 hojikisna 51 mm ni moina thadari se 51 mm motors gi kanu dori maruduni ko bomb doni adugi area do leramba do thengura di danger der si doine ba mass destruction economy up to certain level ko mi manga le madi mi manga do si doine ba adu maham do ler tardi aduna mafam khangdana mafam rang khangdana target yaudana heta mafam amada heta thadaba ba sa sidi yamna chawba crime amane ba criminal act amane ba sa adubo sigi criminal act se the same thing was followed in Myanmar da military unta lei sida moi sida kanona hoigi Myanmar gi militant party se ko PDF and party was a chin cookie mayamgi militant mayam do money extensively thadagi and they had and one more thing is there mona thadari but drone do adu Chinese made ko most of them are Chinese made but Chinese made oi patar so China na tourist di magi market to giwani adu yon mama tunda pasa phangbo wani aduga moina kai hata sponsor toroga adu thadai heaven nate sponsor tourist adu pami mane ba aduna drone season na ibasidi I want hijage drone se some drones 20 kilometers muchapang ya ngambale ba kara afaba kha atang ba kamudi ko adu itaradi ngasagi kautuki range dagi battle haiba adu moham dagi kapakpa paison garge haitari drone sisu akhoi losel mangjar khanu hadi imphal ya thadagi haitar gadi khabodi wani target to set to ba kanu ubam da kali ko drone hi pai matamda aduna thadagi di sade sum to buya ba so uncertainty du yam leiba yamna chawba crime ama kanu oiba drone kanu ma sizna ko se hajiki bombs man to na drone thadar ko je di sidi special me the target to ka kapna te ba now aduna India da national security level je drone sikak ta national security problem oi hai banate akhoi gi location sina geographical problem ko geopolitical problem lei hai base adum lei rabani sidi ko akhoi sidi army da lei rapani na sigi understanding sing de akhoi har da ge dum lei ko akhoi manipur da sidi thoi irang stage da akhoi gi saida local sida akhoi na mayam sina gyan ta da bi sum ama sum yam ngang nei ngam budi ko now what happen is mama ngai da ko akhoi gi manipur da jonoson school da tamakpa tungkupum baite haida nupa amaler meba masi wari se yam important oi masi khangba da kale si khang da gadi si wari se khang da gadi akhoi aina haije thajaro doine ko tungkupum baite haiba nupa se mana pokpana burma da poi chahi ama suba matam da manipur da lakhi lamatu da jonoson dagi ma se laik tam matung da DM college tamaga mapan da tamure mapanda tamude ma lai am haibi nate DM college Johnston khatang tamui aduga kanu tawe mase magi capabilities se comment to give mase jawlani ruga stage book se share to give you are so enterprising yam enterprising oki aduga aigi regiment ki Assam regiment ki ni aise ko aigi regiment ki General Ayub Khan ko General Ayub Khan sina president oi 1966 side da ko aduda Pakistan da president oi tungkupum baite haiba nupa se Rawalpindi da chale magi idea di mamangai dagi
ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯂꯦꯡꯉꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯂꯦꯡꯉꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ when the British left India Britishna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯤꯞ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯊꯥꯔꯝꯃꯦꯕ recently Bangladesh yawi habase sisu ai handa khangjare Bangladesh ai sungkan khaludeba ko adubu British na tharamba matam dadi kuki chin habi chana kano da leba Myanmar da leba chin singsine Manipur gi kuki singsine and then Mizoram ne moi ohum sigi aina understand tawhiboda mamangai da aina captain ngai da understand tawhiboda si ki level sineba Mizoram kano di yaudeba adu matam da kariaba khoigi Bangladesh di yaudeba adubu subsequently Mizoram di yamna singba party ma oigreba ko yam singba party ma oigre Mizoram da di air dropping tawrini bombing tawrini but the cause why they fought in against India it was very genuine oigiba moigi case da the first brigadier from the northeast haibase Mizoram dagi oiki brigadier Silo oiki chief minister su ex oiba aigi su regiment ki nemu I had met him personally also aduga adumana wari si hawrakhi matam da Shillong Accord se sign tawki Rajiv Gandhi was some personality yamna positive oiba personality mo oiki mana sign tawki matam da Maruti haibase ko 1995 ta 1985 ta Maruti factory hangdoki India da Maruti se first time Mizoram da kan tawki ba taxi woni sin nagi ba ko adumana incentive toroga Mizoram di haigre yam singre adu matum da moi se they are pro India now so the equation of Kuki and the Mizos are very different that is why aina atopa da kai tabi number taraga di Mizos have got different equation haje do sine ba ko aduna hawjiti kamai toge bu masai gi 66 ta 1966 ta mana tungkupum baiti haisana puraga chale kano da Ayub Khan ga wari sanare matum da mana maga yanara matung da East Bengal kariba East Pakistan da Bangladesh form tawdinga da East Pakistan da magi militant group se chalaga ada training taweba subsequently at the same time akoigi Laldenga MNF ki Laldenga se mangonda mu request tawe aisu pubiyo haiga pui manam Ayub Khan da unali adugo my party MNF se sisu mu East Pakistan da training taweba ko so the movement of Jalengam started long time back akoi maitai na somna kanda sida phamaga ko akoi na pukchen chauba adagi yamna deeply yengchalum daba khochalam da adudagi mayam ji soyi bane ko now it started from that time but what happened is after Mizo Accord was signed Mizo Accord se sign tor matung da Mizos were happy Laldenga the let's see the magnanimity or the personality of Brigadier Silo when he was the chief minister when he was the chief minister he stepped down there was one Congress yes there was one Congress chief minister he stepped down and I took again nangna ko se ngamdana nangna ko milogi ko se tawda nangna kano torpanina nangna ko accord se sign torpanina it's good for all Mizos so you become without election ma chief minister ohengi ko adma ki personality to aduda lemba Congress ki kano dugi leader dugi woni ko CM dugi adma to na oiki adu matam da di Mizo si yam phagreba but tungkupum haiban pa se ma di ngasagi Jalengom ki idea sama suda thadokte thadok tabdagi magi Mizon MNF se instigate sum tawreba instigate tawma matam se masidi yam dangerous oire haidana tungkupum haiban pa se adu mamun hatokhiba hala matung da mai body se phumgram matung da su kadai da phungki bu khangandeba adubu 2015 na 2016 sai da mai body se porkhibane ya tamoi khangbiram su yai mai body se Mizoram de poraga sida cremate tawgiba kano chuchan poda so sagi sigi kano se problem se see it has started long time back so British na horopani now British and US they are baremia chotemia ko baremia chotemia ni lan lala su chumasu moni dum pulle do neba everywhere where they go British also they have got lot of legacy all over the world ko aduna mogi misang adum nei joini aduna British na horamani in due course of time requirements है US की ओरेबा because superpower की race is da race तो उन्हें पसी दा owner है aduna ngasai की Bangladesh ता फलो लोशन की से island का तो उतना हाँ Saint Martin Island का तो उतना देखी कनोपी खोलू तो उतना मोई politics democracy adun लोई खाने इतना हो जाती है कोई ना को aduna Bangladesh से दा सो मोई की base हम पामे बट to counter China basically
How say US to say China ga counter tonaba because China is with Russia ko aduna sigi block ani thok pa se sigi kanu du ne ba ngasai base sem na ba wari ne ba tawri se ko aduna si base tong the Bangladesh is gone now, ISI is in power now. Actually dekha jai yeng bata di ISI is power ne ba huji po aduna di adu bu asum do oi gre akhoi Manipur ki case ka Bangladesh case ka ya manadro. It started with quota. Basically, देखा जाए तो कोटा दा हाउस लगा आधे हिंदू में हाली नहीं बा नत्रा मरी कहीं तो लेने दे बिदा अकोई सिद्ध सु सुना खंडा कहता कैसे लेता बता शिफ्टिंग की याम तो है वो याम वरी से सांग है वो को इंटरेस्टिंग होता है इट्स शॉर्ट टाइम में बिट बाय बिट तो बता नहीं अदुना अकोई मणिपुर से कमाई तो के वो याम तो खी नहीं बा याम तो खी नहीं ऐसा ड्रोन है बस ड्रोन बॉम्बिंग से एक्सटेंसिवली तो ही बा अगेंस्ट द हुंता दा तमो आई मथंगी राउंड तमो ड्रोन की जो मु हेना फजन लाग सके तमो हम शॉर्ट कमेंट हम तक इन लोग जनिंग से whole narrative say it goes around mighty gugi conflict neba lady je adu national security ki threat amane na ubangam rije tamon nga sai livi river narrative to adu pusan lagta raga de long time back national security the threat amade dum oiraga la emasi india kai bi aba reality ma lakaduri have di tamon dum puthok pere leire but question di sigi posing asi phawba indian state na realize to the heavy question jine kare happening idam mase sumai to bune lady labor ko lady labor sidana khang mangam daba int network ta khar problem khalaiba what happened is the first IS officer from Manipur is a kukicha his name was 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗦𝗧 ko mai machan pa gi maming na 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗦𝗧 he was the ambassador to Ukraine the ambassador oiki ma 1999 da ko I personally met him and aina unaki aduga adu matam da dia khosu yamna nusi as Manipur dagi ambassador oya na dajin ga thena matam da aina ma se aigi mess ta pura aga aina conduct tawdana sir kan yamna harauna tawgeba a person from Manipur kaina akhoi Manipur ha yam chawthuk chaning ba aduguma mi ama urpani na ko conduct tawdana kho tawgi and like that so many people asagi you see in today in every department cookies are there ठीक है aduna ngasagi akhoi even Manipur da so the whole secretariat or let's say the whole government was controlled by them dekha jai to ठीक है aduna akhoi maitai di देखो IS ama oirako matam da Manipur cadre hire se mana hek tarpadagi chahi mari manga pho ma DC ka oiramani adu mafum da di ma mapan da channa bagi leitre ba secretary ta laktoi ne ba mana tawjage DC o jage ga na khal sang tawun tawuni ko chahi manga taruk se thawak tawro matung da di ma gi mafum se secretary tum tare till the time he retired sit from the phamba sida phamba adu office ka khadang hunduk pa na tra ka chum lega department thong hungba adu gum ba ta ne ba ko so A to Z files moi lung khangi okay they had lot of discussion various things akhoi somna kandana akhoi na sida ka na MP khar ka ba the MLA kha tawba adu dana moi masen conflict on da de no nothing aduna of guard ta hu ne ba kam ta khang da ba hai tare ko and khang de I don't know how they feel in this moi na kamai to khang di no ba sa masidi I do not know I tum kum ba ke gi wari ga se khangam ji se it's a very surprising thing simde haijage kamai to khangri no khotri no habse yam important it's a surprising thing and masi tasing no ti khangom thopani ne form thopani habani ai mathang tamodong laksage tamoda laksening baje tamoi UBUNGOCHOUBI masak nai ba senior journalist ne tamo media narrative ne in tamodu pusin jar kadois the whole media narrative se ekhogi Manipur gi local media aduga then national media gi ani gi narrative ani se yamna contradictory oiba mohung da dum chatle maroina national media da ding sai cookie singi oiba narrative sina khara hina dominate tawi sometimes national media khara da ekhogi sigi tampaki narrative mayam si puthok ta bujuna te government gi narrative kai gi mayam se dum khara hena masida mapung oina pukhalak pa assert tor pa area su lei tabu tabu ayambadi aikoina cookie community gi narrative hai tar ga di tamo cookie gi maroiba hauji cookie NP hairo natragana ITLF hairo ko2 hairo moina ni maroina statement hoi mayam se makoina hairiva handaki conflict sigi makoi gi version dadi masi genocide ne hairibani genocide state sponsored genocide haven by Meitei community with Meitei extremists sine narratives sigi narrative sida la ivazi ngasai gi perpetrators kangu amaga victim amaga ani gi relation neba adu the whole cookie community sing ngasai victim gi oiba party moina the project or kanda adu gi mathak to da leiriba another perpetrators in ngasai gi Meitei community or the state or extremist mayam sa mo haira ka doi neba
स्वाइदा यामना असोनबा यामना हेल्पलेस ओइबा कम्युनिटी अमगी ओइबा मवोंगदा गसाई विक्टिम अमो ओइना लाप नेरेटिव अमा लेबसे तमो सिगी नेरेटिव सिना याम डोमिनेंट ओइना इंडिया की नेशनल मीडिया इवन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मीडिया मैम अमदा याम डोमिनेंट ओइना चटला कांदा यूरोपियन यूनियन फावना रिजोल्यूशन लौख्रबने मैम अमा इंटरनेशनल फोरम मैम अमदा मसिगी वफु मैम लेरे सो सुमाइना लाकबा मतम सिदा ड्रोन बॉम्बिंग तौबय से तमो सिगी सिदा Kanagi interest no sini tau. The whole cookie narrative to hozik national media that now upside down way hozik. Every single national media that starting from Hindu, Indian Express, India Today, Republic, whatsoever, Lutyens media ne hagera, Godi media ne hagera, every single media are coming together against the drone attack. Now, sigi tamo kamaina ubi tamo sigi media narrative like shift se adago why ngasai gi victim gi hut amagi mawongda ngasai project torga la even narrative to leina adugi pot so dum bai tori mayam na tauna drone attack ki question ama la ise tamu ka bani ihan han Miraj gi ihan han hokdopada retired lieutenant general sir Himalay gi statement ama drone sizinarga attack tarupase national security da so e haina Central Union Government na masi recognize to dragadi hai ta wama mathau tai hai bani ko tangai padana tai hai bani hoji ekhoina khangada basi India gi any citizen ama sopa matamda irrespective of any community say drone tadringi mamang the sniper I do not know ziki range about 2 kilometer range muki amna sophisticated oiba sniper rifle amana inspector Anandji Mureda he was one of the first casualties of Manipur police corps. Madugi mamangda BSF kira CRPF kira jawanama yadab aina ama si khara sokpus yaugre more changu bakam yaugre the kind of firearm seasonally mayam do local people amana natraga license nomai amadi natre madu dagi matam do dagi adum yamna sophisticated oiba khulai seasonare haibase madu dagi adum akoi newspaper da ure. There was no need for anyone to remind the central government national security so adu so kind of haibadugi reminders madu aina khamada de darkar so legi the right khale the very fact national highway ama thong ama thugai ba ko I think I do not know hoji karamba makhada le mudam lo khangde that time I was told that 22 Assam rifles was there 22 Assam rifle laina Kangpopuki area is the national highway the breeze ama blast on gre karigumba national highway amagi ki breeze ama bomna thugai han gi bai base masidai sida central government union government na karigi damakta makhoi gi power natraga makhoi na tawgida duty da tawgida bagi hojik phawda karimta ude ai ngrang discussion da hairame karigumba drone ama seasonal agadi natraga public ti am sopala agadi kana phawba Delhi da phawba cabinet hing da kawin hai ko we know that even privy meeting mayam ning thau gi ba privy meeting mayam ba hing da midnight dum tawe hojik phawba the government of Manipur is yet to convene a cabinet meeting sigi matang da di even tawdaba ya da bagi tha taruk ki manung da assembly pham da ya de kain haibam dilai ko sigi issue si yamna lura agadi the state government should take a decision also in its own cabinet magi center na ngai bagi mahutta state sumagi chobu thodang ama lai haibani da Miraj government na si tawhom thu in haibit tawtragadi ngrang debate kanan hainari se governance laite haibadi there is no government haibani there is no government either in Delhi or in Manipur if had there been a government in Delhi and in Manipur then kari taguta no haibadu the mechanism yam chawgre hojik Manipur da lai se Colonel Shanti ne hana khangni ko there are two divisions in the form of IGR in the form of 57 Mountain Division akoina sum khangbada 57 Mountain Division natraga division number haibase Major General amna command tawe magi mathaktuna core kawi ko aduda subject colonel asu sum topirakani division amagi makha da minimum se 3 to 4 sector lai male ko 3 to 4 sector lai aduga sector amagi makha da sudum 3 to 4 battalion lai so can you imagine how many battalions how many posts will be there in Manipur in such a small area of which is less than 23,000 square kilometers. Madugi matakta amuk IRB lady, police lady, BSF lady, CRPF lady ko Manipur da regular lady base.
notwithstanding the presence of a huge armed personnel, Manipur area Sekuda Mon Harab Hoziki Pyramapam Dudagi Hoziki space they can't decide Pyrapono Hibasidi. It will be just a fraction of seconds of them identified to Wungamapamne. Zik Exonum the Lobishu Ude Wakanjum the Ubungam de DGP statement Amatori. I think we all have seen newspaper the Ureko. National security see drone Amapire Haidana national security Sole and Haibudo. I don't think it should be the beginning of this drone. I say time frame Sekaram Kandagi Lobuno Hibamatam to the Mamandagi to blow down Highway Wanda. What I mean is Kanadagi national security Masoi Hibasidi even before Sir Himalaya said Indiagi Union External Affairs Minister Higher Magi atop statement namadako aku kanola igre mapani khud aw male an haigre ko even Union Home Minister nabo mapani khud aw male an haigre irang hawlakpada tha khragi mamang dako madu ebataragadi if at all the int was available intelligence ki input leramagadi the presence of foreign national or mercenaries sida yam kanna manungda hainari badi Burma gi Irang Bangladesh ki Irang Manipur su geopolitics ta part amada India gi game plan sida Manipur gi achouba area se akhoyam angangori mukti bahini kai da khoyam angangori ko we were children 1971 1960 70 dagina 71 da India gi force me amna general manekshona train targa mukti bahini changaga Bangladesh is Pakistan liberate torubugi wari jule ko and similarly when you have very unfriendly neighbors unfriendly hai yadre turmoil da adum leiba country ani leiriba Bangladesh and Myanmar. Myanmar se chu akhoi na tabadadi key ethnic group se kuntaret kunipan sui hai ethnic yam chaw ma leibise ko aduga moju 130 muki ethnic group ni hai every ethnic group Myanmar su moju conflict lei is arm lei nomai kapna dana kolna adam democracy gi board ka so Aung San Suu Kyi hai gera whatever the case is very unfortunately we are also a neighboring to a particular country which is politically stable oidabako Bangladesh oidaba says the India sumagi international geopolitics is the Burma the karamba mong da lapo matam da ikusu kumanan taguda gi haiba matam da ko mogi junta da togodra democratic force togodra haibagi mari marang si yam samna ba says I think akoina kanbadari Manipur su achauba mafam ama hek nak narubunina makhoi mi train to wi kan haiba Khangdi Khangdeko, Adagi Shidele, Moina Purga, Kala Lekai, Hamu, very unconfirmed reports. That means Manipur becomes a part of a very important area. Bangladesh, Ogira, Natraga, Myanmar, Ogira. Taudabu, Akona Haibadi, any private property or any civilian, Makoigi property and life protector would say, it is the primary constitutional responsibility and the duty of a government. Madu Bataragadi, Lambi, Thong, private property, government, any institution protect the it is the premise on which a government is instituted. Government Namakaram Gada Laki Habibu, private Natraka, public Natraka, individual, any government Amagi, Sikima, Inchiama Sokudo, Madu protect the Wungamba, Dubukadiko get the rule of law, I have to put the Gudovneva. Manipur Chahiyama Makai Henzal Matunda. One incident that happened because of this drone, the frame of reference of time should not be limited to that. Mamang digi lakre hai bani. I don't know why it has failed. Kamainan obviously recognized the wungam kari maru maram kari. Madu dana I na hajibudo. Adu ebataragadi what is Manipur government doing? Manipur government sina hojik anen han khoigi editorially comment pi hajak reko. Political party is more important than the government have ko. Political party ama laibagi government laibne. It is because of BJP that Modi is there. It is because of BJP that the present government is there. What is the political party thinking? Public whether ngarang si BJP ki sabit patra la amme na wawalawe. Hek irang thorakpadagi BJP ki political party ki joint secretary level lagi people to people context hai. It was absolutely nil. Adu bataragadi Manipur the thoi be irang se nan if at all people to people natraga kanel hagi group ani khana ba haibasa India gi apaw IPS officer man hagi ko akoina journalist on na haw na thorakpada the government of India can control any crisis any conflict within 24 hours hai India gi communal riot wagera anything wagera
the Indian government is so well equipped that it can control, it can contain any violence within 24 hours to the maximum extendable up to 48 hours. IPS officers in the Mathang Bakarai Kambra, if at all, government of India, state government na pung kumarigi matung the control taudraba. Pung 48 hours matung taudraba ko. That means the government is a part of this crisis and high. This is a very, you can find it, see in the Google call. India the high police वगैरह CRPF वगैरह army वगैरह paramilitary force वगैरह को they are so well equipped today. Colonel Shanti will be able to explain better को. You can contain a crisis in 24 hours, at least extendable up to 48 hours. high न को मधुरम नमद्रब तारडी कहीं the government is a party to that crisis. Government जिदां तो यार बने दो उसी की IPS officers न हाय बा. This is not me saying. अदो बता रहा कि this particular government is a party to this crisis. In that statement by IPS, that means the political party which is in power is a party to this crisis. Okay. Okay. Media narrative, I'm not talking about the local media, the reflector even national media, the magi narrative ki shift after this drone attack. Even drone attack have a trending karima oina lady. Very unfortunately, I was a part of a video conference. Media university on the question let us not divide into national media, let us not divide into regional media, let us not divide into local media. A media is a media, and first of all, anyone who is a journalist, your primary duty is your allegiance to the country. I doctor or engineer or you might be any profession ko. Adu na engineer or national engineer hai for example ko. Akoy Manipur natraga hui India the yam langba akoy tournament chaleba. Can you say that one particular engineer is a national engineer or not regional engineer hai natraga Manipur taragana state engineer hai. So let us not fall into the trap of somebody calling national media, regional media or local media ko. Adu taragadi media should come up to certain kind of an understanding. Media is a media to tell the truth to the people. Madu amtang gyanta se na inangrang akoy junior colleague ma'am, senior colleague ma'am ji dahaya buko. Ultimately, new ebo buko na emotion, the sentiment, the chat pase. Masi marakta the first duty of a doctor is to save the patient. So at some time we have to be very objective as a journalist. India gi sida khwaidagi soiba mana India gi journalist mayam new trend haigadra laiba mayam anybody who has a smartphone today is a journalist. Anybody who has a smartphone is a journalist because adum thorak re ko thak thorak re madugi matam de irang horpa matam se is da mapan gi media sing sina kadai da sympathy natraga empathy ma draw tawgi ha base minority Christian in a BJP rule state asiki perspective which was one of the biggest tragedies. BJP na rule to state ama adiki victim ki cards hanabada amu Christian su amu oiba tribes su amu oiba minority su amu oiba ko where not realizing that Maitai as a population is a very very small population with special reference to this country. Others who pick communities majority na Hindu or amana minority mas mana koigi magi perspective natraga magi narrative amachat kibido of late ngarang si I heard that some churches very recently ko akoi si we should be conscious of for whom we are giving money and haina ba hore ko kai no da marak ta ikoina ching layu phi layu na pi ga se nongmai leram taraga ni haiba khara ngarang si all India gi khara smaina ngana ba horok ba khara uyiba ko it is because Manipur the thok pase sidagi male na khale. Okay, admaina narrative. Thank you very much Samo. Ai mathang si ai tamo santa laksage tamo de lakse ning baje tamo hojik si ngasagi drone attack ki handak ki thoiba thodok se masi gi si hojik hanagi yam remarkable loi ba ta India gi saknai raba retired army officer Manipur ki how the gidi chau ki ba tare koncham Himalaya na thamgi ba wafam si Lieutenant General na thamgi wafam si
drone attacks India national security the threat amani masi koina aham bada accept tawina changi including the government of India masi accept tawum changi adu tor taragadi all things will put in place habani mana gang habis adu issue si resolve to yam chaw mathing pangani habani tamo masi gi wafam si ekoi di manipur gi ekoina leimai si ta badi yam toi tar wafam ni tabudu masi ekoi tamon chung sai habire ekoi tamo colonel tamo Shanti na so hana mamang da masi wafam si kaya hana phone ki balai re adu sigi India gi retired lieutenant general amade gi sigi wafam si phone do rok paje masi kaya maru ina tamo khanbi aduga masi India na ngasi phau baje national security gi threat amane na low re na ikoi low we yarabra aduga low draga na kari gi no kari hebni ai wakhan da India na akoi gi manipur ra thoi ba ngasa gi kano se problem me am se serious one di low we ko low ra ga su somewhere bargain kha tau male have ata di because sigi drone strike se tau ne just 2 weeks back Indian army chief se le ramini ko core gi chief le ramini then DJR huji se le ko sigi ma'am je sequence ma'am je sum yeng da ga di government je ka ne ko army di hana intelligence le ram da political will ju le bam chang do ade army na panam khang ta su moina thagalo khoi si tau ga ha kan da politically tau ya gi re ha ra di sum le pa le ba gi India ki democracy ki mong je model je du ne ba wari bo ko aduna sa ye lieutenant general retired general amna hai base hoi yam significant hoi adu ta how far adu vocal kya moi de no hai pot tu ne ba yeng adu je ko aduga drone strike kai si di international law di sa ye only and only when you want to defend aduga nang adugi drone strike to gi maram chap chau maram le da na tra nang human train keno da law da ko aduda panjalu ta de nang lots and lots of kari ai ni ko gi anti human law mayam palak pe ai aduga mase keno ne particular keno na si na gadam ne drone ai drone je kai ne ko gi state amana si na gadam ne state aduna state tuna ma gi defend tong na ba si na ne ba drone ai je ko aya matam da du ne international law na ai je ko adu da di akoi si da ngosai akoi gi chief minister sina di ma hanjan mar mar hai ko international force yaw re ko le na ko aduga masi gi yaw bagi khudam ai bu koi handa ki sina kitang concrete oi ba khudam ne na logdra adubu ai wa khan de masi jo dum kanona government na manung da moi gi hidden agenda le am da di dum dirial to han gi ba ngam bagi kano capacity je koi gi politically moi da lei ba si je politically lei hai ba atadi ngosai gi kare ai ni koi gi kano se Burma da se thoi ba problem India se sa ye army da le bi ba sarjo bi re ko ene khang bi ro ni India se border line da conflict yam pam da country ne ba ma pan am na capacity lai ta su ma am na ma sounding ta su kano da border line se da ma Burma ga di Myanmar ga di mai ma conflict se swam pam de ba da heavy investment me am taw le ne du bu handa ki kano da 2000 kano da gi kano 13 swai de oi ra ko sa ye kano se ku la kra matung military corps se tau ro matung dei di India gi control da kano wang ma da chat ki bagi mong da Burma gi kano se law se Burma gi government je India gi wang ma chat ki bagi mong da lei ba duga even na khoi gi border fencing ji da India na Burma se ga kyamuk relation phana khanje ge da last 500 kilometer hena yam thing sang ba kilometer se Mizoram Manipur Arunachal sai border ma am se Nagaland se kano se Burma na unfenced border when thama mine ba because some time back khoi Burma ga de khoi relation phawya na ha se India wakan da ai kan ma politically sum lem do ma le maram di even kayani ko Burma ga India se even Bollywood ki sai da ba da yam na relation yam phana de British army ne chatlam ba kolam ba then INA gi ma gi history me am le re ba se ko ne khoina ji yeng do si de political will je kai bo le khoi India gi government je ko de army na intelligence fa am thar so political will le tari kaim kan de ba du na sai gi khoina si de da hainari ba pot si di khoi gi lieutenant general amana hai ko pot si kayamuk luna launi aduga human right ki oiba violation da drone je kayam chauni yengbai then akoi gi state amana non state hadi militant jing machine da drone sin rak pai je Pakistan da gi parak ba drone ba da surveyor drone ga tane pai je khedang surveyor state oiba bo moi gi nga sai gi kano da umai bi gum mathak da thechal laga use koina parak pa ma re akoi na hoji ba da thengna gri se ko aduga manipur gum ba yam na India na yam na kan oina khanja ba itare yam na ka ani ai wa khan da di India manipur se ka su lum na log de na ai hojik su dum ai di openly dum hai ngam me ba hai ngam me ai thamoi phojab du ne ko mamdi India na Manipur se lum log de hai ba ata di ke no ga na akhoi gi India da contribution je am ne me only India gi ek esa da gi corridor si gi phobam moi ba kak da gi hoina akhoi ni Indian economy da contribute am taw dam ni na
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯋꯥꯏꯁ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯟ ꯋꯥꯏꯁ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯃꯃꯥꯡꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯇꯛꯁꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯊꯠꯄ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯣꯏꯂꯤꯡꯗ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯠ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒ ꯏꯚꯟ PDFꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ USM ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯌꯦꯡ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ PDFꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ PDF ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯖꯪꯒꯜꯗꯀꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯅꯦꯁ ꯈꯔ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯈꯔ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯋꯥꯏꯁ ꯗꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯖꯣꯅꯣꯁꯇꯣꯟ ꯇꯝꯃꯦ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ITLFꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃ ꯁꯚꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃ ꯁꯚꯥꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯦꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯂꯦꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯆꯤꯊꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ITLFꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟꯄꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯡ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟꯄꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯒꯤ UCMꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ UNCꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ITLFꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ITLFꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯗꯦ FIR ꯑꯝꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦल ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤटिकल ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ एनी जनरल हायरसु एनी आर्मी चीफ लाक्तासु मोगी रिएक्शन से कैसु हल्लोएबा अखोई चीफ मिनिस्टर ना इंडियन आर्मी की चीफ तुदा ngarang मागा फमिनरगा कनो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस येंगे खोले अदु तौरे हाइबल लोयरकांदा विदिन 10 days द बॉम्ब दादरक बजे ड्रोन दादरक बजे दे इंडियन आर्मी चीफ तुई मथक पे हमथिन चई बियाएबा अखोई चीफ मिनिस्टर अदु चई ngamnadra wari wo ko prime minister da home minister da haiga nang lam da ngai ne nang ikai dro na jam jam plain language to haibang ngamam gadra political will do later right ai moda otherwise khalle among sai pusan be bo wafum zeta manipur da hojik thoiba conflict cha indian state ki mi yeng da kamai yeng ja moina present tori bu na taba aikoina sumai ui hai bu na taba moina piri ever response government of India gi maikai de piri ever response sida yumpham oiraga aikoina interpret oiraga di makoina manipur da leriba conflict se kamaina observe tawi yam tena wam da ngai jage ai appointment azam ju leibo ai kam da ngai je ha jage ko India ne khambra in manipur oigera anywhere oisino ba India na Bihar do Jharkhand ga kanoga Bihar ga khaidok na matam da India do noi to kem leite because it still pays tax to India and it is still under India, it is going to be politically India. Aduna in Manipur ne moina ne territorial council tarase masu separate administration kudrase masu India gi di kasu kai de akoi ne khana de gai moida ngasai gi politically nuai we hele maram di party sem nuai we hele adigi economically India si kain to state no
कनोने हाँ ना इंडिया से इंडिया ओरिजिनली इंडिया है पोचे भारत आई काय काय वाई बोनो बंगाल को असम से कैसे भारत कोई ना होरखिब नते इंडियन इंडिपेंडेंस दा नेताजी होय कय होयने सोमदे लाखिबा ब्रिटिश का कोई खनगी बगी इंडियन इंडिपेंडेंस कोई रोल या हैबने बा अदरवाइज मराठा आंध्र भौ आई वखन द थुदो कायना कैसो हिस्ट्री द कैसो याम कायना यो हमदो मानदे अदगी कनो द गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश स्वाइसिने बा भारत आइजे अदुगा मताई द लेबा जगा सिंग सिदी कनोने बा अखोइना मर्ज तौजबने है बा अदुना मर्ज तौगिबनिना अखोइगी हिस्ट्री अखोइगी यूनिकनेस अखोइगी कनो से इंटीग्रिटी से कायबा मतमदा इंडिया ने अखोइदा रूल तौबसे आई मसे एंटी इंडिया होना है नते को पॉलिटिकल इंडिया की पॉलिटिक्स यावन बसे हम लाएबा अदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा अखोइना मोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौकेरा सेपरेट स्टेट डिमांड तौकेरा इंडिया विल ऑलवेज बी ऑन द नेगोशिएशन टेबल बिकॉज इट मेक्स देम politically easier to govern these regions. See, अखोई क्या ताऊं चंगे वो को अदुना अखोई उसी यहाँ जो कोई सिद्ध डिस्कशन है कबो बेली तो उड़े करना आई ऐसा ऐसे जो नहीं अखोई इंडिया से ना पाकिस्तान दा राजस्थान दा हेवी बॉर्डर फेंसिंग तो हुए हेवी बॉर्डर फेंसिंग तो हुए पेट्रोलिंग तो हुए अदो सोम ईस्टर्न अखोई सोमना कन साइड पे थी मोशो तो उठे अदुगा अखोई दा मोइने पीरी पे ब्लेम में हमसे अखोई ये नारोन अखोई ये सिविल सोसाइटी अखोई ये एवरीबडी से अखोई इंटेलेक्चुअल्स इन दे आर वेरी मच लिंक्ड टू चाइना आज मोई प्रोपेगेंडा ने इंडिया की खावा अदुना हसी अखोई दे मो अमम दे नुआई बमा ड्रोन थादर पगी को आई वखन दे इवन सीएम बाउ द नुसित का हाय नुआई तुम नो माले मरम दे कई नो दे नांगै माना मसी इन कनो ने फॉरेन हैंड यावी है बसे काम ताबी दे तमो जाय नेशनल मीडिया दा होजिक पूरा अखोई जे ngasai suddenly they have become anti chin cookie on grey or the all over India ko suddenly they have become anti chin cookie on grey otherwise moi di hana di kain torome Christian de attack toroma adu toroma da toroma adagi amatang last point ko se ai ten takna lotion jar ke ko somna khan gi akhoi aina India gi miyeng da akhoi sibu separate to busina moi wakhan de hena nuai na lerangani na aina haiba ngami se aina ngasi yam pong na hai ngami se maram amasu leba Kanpopuri district se akhoi gi si makha thang ba saruk da akhoi som da troops deploy to ismaina mathak ta su torongane ba khun gi mathak ta su torongane ba aduna koi khare le ngani company khare le ngani army gi battalion khare le ngani sector khare le ngani ba adugi companies sing do why they did not came forward why it is not in the news moi asomna kan mathak tagi drone ka pai rom do da akhoi ju seta akhoi somna taksal le noi ju adom dagi taksal lo ha ga ani do chokhai do maram je kai no ba som makha dagi katang ka khatna bone je kai no asomna kan ju police station le kangpho district ki ko asomna kan mathak lom dagi khun dugi mathak lom du leitro ado dare mathak lom dagi police station de fir ke do bai tawde why akhoi gi imphal si de dg ne som dai changi se kai no why not the dg went from that side asom dai chatri kai no adugi route to check tawdri kai no see this is the big question si yam chaw question ne ba aduna maram hoy kanda India na akoi Manipur se conflict se leibasine na nuai no male ba idi ko because kai no aita di akoi sida warm up to matam da politically rule to se am lai ba akoi na warm up later di akoi myam se loi mana khar ta di India na political rule to matam na khar lui maram di akoi sida di maroi na cookie yang kanda di every community has an armed group अखोई मेते ये दबो इस दबवानी every community अखोई दिशा में आई नाहकपम ने आई जो खुलाई पाए बखर ले नहीं अरे माँ वाईफाई नहीं माँ इस खुलाई पाए बखर ले नहीं पाइते नहीं मोई जो खुलाई पाए बखर ले नहीं अरे मोई यदि political एजेंडा से हम clear cut ने इंडिया की मनुंगा अखोई constitutional benefit लोगा अदुगा अखोई separate administration तानबा अदुगा साइगे आये बा जालिंगम लोग तो अंदर बने बा अदुगी पोतु ने बला इसे अदुना सब संबरे बा Thank you very much आई की तमोने पुखलाई वो question से मा आई कोई तमो colonial लाग सके तमो लाग से नहीं बजे Manipur le conflict sina India ki interest serve to have city masi prajamayam da yam chamam na wohang mo iri kari gi damakta Manipur gi conflict singa si forward resolve to wangam dribano masi the government of India da gi yam satisfactory over response pirak pa leite have si public ta si yam chaw na leiba dissatisfaction amani ad sigi matang sida does it serve any interest of India ki national interest ta in any way Manipur le conflict sina serve to over have city kari happening मसी सब तो गदा बदी नतें खंजे है इधर को ये सारी वाली दो औतंग कितना संदर्भ के को सारी दो सारी तो बनी example ने इन पिक्चर से को on ground which has happened in front of me and I Manipur दा देंगे देखो अखोई से आई ना conference meeting में चप्पा मतम दा security में तांग दा conference में चप्पा मतम दा को अदुदा NIA की commissioner शिला एबा to I attend to se ani meeting ani attend to gi ko masida NI gi commissioner se CCD asumna kandagi kanone mayang ne ko
aduga ahamba meeting da yaugri se second man do adu khongsai oi ba ko ai ga su bari dum sane ai ma won ai ma gi phone je dum lai di ma bu save to lai ba ko yam friendly oina ai ga dum ai sane meeting to matam da so wari sane adu bu next meeting shi di very surprisingly ma se heart attack to lai gi de ko mai motor lai se next chapter adu su cookie mu oi so the person who is going to go on ground was a cookie I tabi bra I hi bab tabi ko aduna the commission and check masagi popi kai thari di commission du chat yeng roi ba but then ground work ta to kam bu tu gi adu ki composition ni ko ina hajar se adu composition giving feedback and all these things adu masagi popi tha da ko ta to si lo khang da din na te ba even every agencies they know it ko adu da moi gi sei da ka hata akhoi gi di adu akhoi gi sidal lai ba lenga ki yom doi ni adu tha ko bada mayam si yom doi nei khan bada ko adu bu thari ba maham du di land du di kan ba land no thari se hai bu important oi ba ko adi ukul da di tha den ko adu wani adu understand to wi bam da ka le ko ada in the larger picture ngasai gi sigi question sida ko mase ai gi mo ti acha adu gi question do ai ngak tang lega ham jage am to pa hayang gi ko ngasai gi border mayam lei basida ko Pakistan border China border and the Bangladesh border and this side ka hatara ko gi Myanmar rom side ta how bodagi na loi ho how ji phok sida ko how ji phok how bodai loi basida Burma was never a threat to India the threat so relative in terms of aggression and India never attacks anybody India ki principle is very clear India is a very docile country ne amada ko attack sung tong tong atopa country da atopa da hawra kan da ngak thokpa and then henjin mangak tani India is India good relationship laina ba dum lo hone ba ko adu now what happen is masi investment namane ba ngasagi superpower sing gi investment namane ba masi akoi understand to um da ka le ba investment hai kai no bu mama ngai da hadaki Bangladesh ki si thuk pusin na taba aina ga school ga tami ngai matam da ko adu matam du da New Moor Island hadana na delta da hadi Bangladesh ki delta kumthar ko se sida New Moor Island hadana ama chalong ka khale ba ko ka khale di ising ge ta kholak pa hai ta le ising khara something happen some movement must have happened in the masagi lebak sida ko ka khale ba adu 1 kilometer by 2 kilometers New Moor Island habni ko masi India na launi Bangladesh na launi na yam kan yet na giba adu pose Bangladesh law do sine kai gino Bangladesh law do sine kai gino habida kai ba US from the power sa toiba ko adagi adu matam da di masi kai no gi wani ko East Pakistan or yuwari ni ko ai se adagi haujina Bangladesh no Bangladesh na hale East Pakistan ki wari ne hai se aduga ngasai gi kai no se India na USSR hai to adum da til to me adum aduna power se mapam land base si se ani se dum tan le ba adum da na USSR ka to me haujina China ga mu to le ba now akhoi simadi yam phana understand to se ko akhoi gi cookies in ki the health to se sidi China di suna na te ba China na help to sidi masagi moi military unta da ne ba ko id financially in terms of everything aduga masagi cookie chin militant sing sina Burma da season ari ba pochai sing di Chinese or ba yai aina pai ba phone ju China or ba yai ko aduna takpadi ai China se China na sponsor tawre haiba na te ba sidi leira ga pai bani habni e hadi ko aduna drone pai sing se mase world the quite maximum wall se drone se China na sai ba aduna China ki drone season nei haibi wadani moi je China na support tawe haiba na te ba moi di leirak pane ba ko aduga weapons and certain things adudi America hone direct taw bane ba because anything China che America na khandu se try to bani they don't want India to progress India na progress to ba se sumbam pam de America na adagi kai haitara kaino su China na progress to ba se sumbam pam de ba sumbam pam mo aduna India da su irang thona ba du hona gani China gi su dum block to no honar ka dunia China na su du tawri ne ba there is a race going on aduda akhoi gi bargain di sigi matang si di si angle amasu lai ba ko geopolitics and ko e ha sa
अखोइना अफगानिस्तान चके हाय तादि बस थौरगदि चप यारोयबा कार हम थौरगदि चप यारोयबा को अदुबु यूएस तगी कनाडा चके दी गाड़ी थौर चपन यादोइनेबा मखारम दसुम चके मेक्सिको चके दी गाड़ी थौर चट यादोइनेबा को एग्जांपल को सोना खनि ब्लॉक तौरेना चाइना सासुम ब्लॉक तौरेना को अदगी अखोगी एक्ट ईस्ट सोम नाखन तौरब मतम सिदम थिंजलइनेबा वारीसे होय थिंगिने से चप याद्रबने थिंगबने लोइरबने सी थिंजलइनेबा इरांग से थोकन थिंगिने चत्रबने सो दिस साइड इज आल्सो ब्लॉक सो अखोइना थाईलैंड चके हाइतादि हाउ डू यू गो कमाय चकनी समुद्र चप्पा नत्रग पाइबा दैट इज द ओनली ऑप्शन अदुने अतै बॉर्डर दनु जसे अखोइ लोइ ब्लॉक तौरेबा नाउ प्रो बांग्लादेश India was pro Bangladesh ki government am lermbado in the last 15 years Bangladesh has done very well. They have done very well textile all over the world. The money economy never go dominate kholaini and economy was much better. But then adu dal thoga amuk tor because they are not pro US go adu wari ni da aduna adu tamo hujiki tamo pusan beri wafam jida tamo ilak sara kanda ai junga hangel lei area je drone technology haiba ki technology ma tamo daga lai doise masida laktoise magi logistic ki natraga training gi oiba pot mayam la ani subada ekhoi gi ngasai gi masida daga lai ba paisa je masidi huge amount mo oidoi ne ba tamo idi khullamana natraga laikai amna leiba ngam do na te ba adu masida season ri ba drone gi equipment sing jo maka highly sophisticated oidoi ne ngasai haram idune ngasai masi surveillance ki damakta na te bomb thadar ka doine sida changdoiba paisa involved toriba amount of money aduga sida pigadoriba technology je si kana sponsor togdoino sini tamona nakoina na budi hoje US ki offer mo pusan be nakoina no te very simple I very clear nei hajari okay ha very clear hiding achai cookie chin khoi Burma da tori sing se magi drone lai riba supply toriba paisa pi ba training toriba US no tori ni because asum nakan gi military hunta do adu di China na tori na du mo hel tori ni but what happened is Burmese economy is very weak. They are very weak. That is why they cannot sustain. Adu gi wane ba. Adu na ne moi control to pong amang tise because hangasai moi di economy yang weak. Akoi di economy yang ling ba compared to Burma. Po akoi di ling ba. Adu na there's no doubt in this. So adu di question ama lai le. Akoi gi ngasai gi Bangladesh ta sorry Burma da lai ba Myanmar da lai ba conflict se. Masi already masi Burma gi lal hobusing na including PDF KNV moi na sigi drone gi technology sina ga bom tha da ga IPR da da du da kon ton masi sing da masi gi moi warfare sina ga bane se adu gi video documentary loi lai ra bane including world gi leading news agency मैम अमना सेम documentary मैम अखोई मैम यिंगमिन रबनी अदु अखोई can we assume that Burma da leiba Myanmar da leiba conflict sigi extension am oina udoi raba US interest Manipur gi saruk se aing aham da hagi do jalengam hai do okay jalengam is the answer adu eta ga di gasagi Burma da sab to US ki interest se siga Manipur da sab to US ki interest ani si saman dine yes adu di saman do aduna Amit Shah na ai kan nong hain thamjam ge ko Amit Shah na border fencing tawni adagi NRC thingni adagi kano kari ba ma do kari free regime ba free regime thingni aduga NRC tawni hayak pa do adu tawting wang da ai hana ai TV ni khatang chale ai army da le ko ni masang ya mi nu yang khang moi ko ai hana do hai border completely seal taw na lieutenant general chokin chawang ka challenge taw ni na mana hai ba border completely seal kana no how do you say that you but khadat ka se chaithali ni na nang major general mana hai ga nang ne da ha tai to ke no are you a citizen of India hai ne ba the citizen of India what that you have to think about the country you have to be a nationalist sine ba ina hai se ko adu tara di idea to han hai ba now the central government also has realized that yes the border has to be fenced border to fence to the other kayam thuna torok ta ba se adu tara di मोइना border से fence तो खक्ता नते को border ngak पासे border से seal तो पासे fence खक्ता नते को fence तो रगा मन लाई हाय बनी को fence तो क्रम मतुंग ददी ngak पा मन लाई बा अदुबु border त लाई बसे अक्से तो मनी ने बको border ngak पासे अमना COB base है बा company operating base company ना चिंगदुम गुम्बा अमदा फमगा फमदु फमगा patrol थागा येंग बा कमता लेप लैब न तब को BOB हाइसना ने border operating post है बा को post लैदे बा
observation post le do ne post amada 3 post amada ina post amagi distance 3.5 kilometers to 3 kilometers la pe ba adu mathang da sarga kollaga electric ka electronic digital device ka yenga loi yeng do ne ba ko yeng kan da now physically man tok do ne ba mi chang lo do ne ba so that is the difference adu ta di border fencing tau junga da di border seal tau ge hai tar ga di adu gum do tau ta ya ba BOP lebe ta hoji BOP there is no BOP as of now it is completely open adu da ne ba aina sai hai se but kha da ta ga aina chai hai se chai ne actually I literally scolded her ki how can you say and that too in kanu da media da na normal chuma chai ba na ta ba yam interesting way tamon thabi ro wari je aduga hoji mayam gi common question am khok lei ba manipur public ki manipur miyam da yam chauna cham na bam thoi je drone gi sumain tor ga drone bombing gumba drone strike gumba tor ko je masi thengna na bagi da mak india gi security forces ta tongon tongon technology khara leiram gani na traga lei haidana mayam na si establish fake ni na mayam dum khana yeba masi madi tamon verify to bio if in case madu leita ragadi hojiki kautruk ta thoi ba thodok kadang ban thoi ba thodok hairok ta paisala mi ba masi mayam si da indian security forces sing oiba outpost mayam lei reba kari damakta masi thingna bo khona gi da ba do na traga na why si public na hangi ba question je sine ba tamo sine aduna ne hojiki ngasai gi media da upside down tore hai do aduna ne ba ko drone na pai se 2.5 to 4.5 ko adugi gigahertz haisida pae ba ko aduna di sigi kanu se sigi frequency da jam to gudap se sigi drone sina ham pae kum matam sida adugi frequency da pae na frequency gi drone gi frequency ji khang bani adugi frequency do jam to gudam matam da na adu jom hoji drone do pot long ta ne ba adu bom yaw na tar ga di adu ma hum da kai ne ba that is dangerous adu the dangerous samle ko si paisa le khare ni ko adagi masigi equipment se mase aina asana for the leinga de leiti ko adugo hauji army da di leiba si jam to no ba se ko adugi frequency ya jam to ya ba adubu drone se karam ba pai matam da pai ino haiba di khang ba ya ba khang da dia roi ba adu monitor to le dan ba aduna setup se radar gum ba thamak pa adugi kari ka tong ko adu yam chaw ba mo oi ba ko adudi magma do yam kan tor ne now adugi mahuta once and for all aduda yam na dhyan to wi mahuta ko aigi perception ni ko aduda yam na dhyan to wi mahuta once and for all si adum chang ta ni drone there is no problem about drone for them moi da dina paisa is no problem America is the richest in the world yeah no problem ngasai gi golden triangle to so akhoi manipur da ship to sung khare ha adu de popi de paisa dhamam lai ra adagi di ka hatara America ri som lai ra there is no this thing diplomacy ka kind of actually it has happened like that only okay adu ne ba ko how do you look at the vulnerabilities manipur gi people gi safety security and vulnerabilities kaman yeng tamo how vulnerable very vulnerable drone sin ta ama su tor kiduri kari no tube launcher nam lai ba ko adu su moi saba hai ba se ai wang ko haijage ba ko akhoi na in the primitive time villages में आमची द अखोई की मणिपुर दबो दी इम्फाल दबो दी वैली एरिया दबो द किंग मान लेरमी ब लानमी से कैवलरी को वेब को सगोन थौबा पोनी दबो पोनी वाज अ वंडरफुल एनिमल दैट टाइम अदुन अखोई मैतेना आ कबो वैली रो मी आ कोहिमा का चलमी का तैन चपंगम जगा चलमी हाइसे पोनी ने को बट वेयर इज चिंगी महम सिदा दिना गन पाउडर साबा लोकली साबा ngam gi hai gi ba se कुकी ना ले नागा दगी अदुना मोइना खरा gan ga thang adiam kenare dana aduna moina khar loksan ba admai to dan khol admai to su yaw gi ba aduga ngasai gi kai haita da drone se drone si khakta na te ba threat se drone is one dimension in the fight ko in the fight bonate si fight bonate in the clash hare se ba ko clash na te da this is ngasai gi kanu ni da national security problem lai hai duni da ko adu da sita to si sin na khine ba because moi se we are ready to do anything haira bane ba taur ke na haira bane ba ko irang thol ko matam da moi na Israel gi prime minister chithi iri gari no India da ka do idri no moi India ga ni da hai tar ga di India da moi hoji rally am to matam da rally nga han gi ga rally ga to matam da national flag me am pai dro len pai ko Amit Shah la bob da jai mata di ka wi ko ha ko dra na but ngasai crisis su tong matam da di moi world sympathy long dori ba ko long na bai da makta America da chithi e adagi Israel gi prime minister da chithi e ba why you only roll back sa what is the nationalism to kai chakha ge ba one more thing ai haije ge ba ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯪꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯕꯨꯛ ꯈꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯪꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ITLF 하이시 그이 하이노 Indigenous Tribal Leaders Forum Indigenous 마 뭐이 나트래 Tribal 하비스 그나 야오게 하 로 야오니잖아 나가 누가 로 야오니잖아 어떻게 Leaders 뭐 야래 Forum 좀 야래 시세 Indigenous 가 Tribal 하이시 그디 라래바 아두 register tau matamda 아코이 나가 파티 수 나가 이신 없이 사인 tau브라바 tauda ta register tau 미 심나 가도 티가드리노 하이네 야지 티가드리도 그이기노 아니 사 하이잡도 오피스다 파미도 까나노 하이디니 오피스다 쪽고 파미가 커미셔너 면 파미면 에디셔널 치프 세크레터리 노 파미면도 아두니 obviously 시 register 톰다디 소야 합고 부수야로 아데 코투 좀 이행하시 시시기 치티마 indigenous tribal union 아두데기 치티마 토레 하이 마탐다디 아코이기 UP 다디 까만 칸도리 나트라가 US 다디 까만 칸도리 하 indigenous ITLF indigenous tribal kanodo akhoi majority hindu na hale ha adagi majority maidai na hale hairek toine ba adu matam dadi church ki sympathy male tribal ki sympathy all over the world adu wari ni sigi concept se sine ba adu tadi sigi ngasagi ming lo bodu ko tar di ngasagi amusul lo ni ne rally du so ngasagi rally ki photo yam nei dana ko media ta yengune everybody is holding kari haitara kana aduga adu hold tawro matung da mana di bomb thadare iba civilian da 하 마투 모자 레자바 앙앙싱 젠제 전에 까나노 시도도 강보대 아두 드론 뭐 떠가 타들이 봐 아두 마탁다 좀 이행기세 보고 현절 럭히네 봐 아두나 시기 액션제 마 시기 간 또게 하다 아이나 센트럴 as well as state government 레이버 अधिकारी में हमदा रिक्वेस्ट तो जदे सिने बा इन रिक्वेस्ट तो दोसी बॉर्डर से हाना फजना सिल तबियु हाइबदी थुना सिल तबियु ऑपरेशन तोगे हाइता दे बको तोदि काय दे मोजन चेंथोकनी आदु चंग तका दे दम चंगानी lalani to phalani akhoi somna kanda boxing tawdana khotana sana khona tawlinga matamda somna kanda amu bomung thadarani natro adagi moina hojik chagiba aigi information da aina phangba information da moise gugi singchen nongmai sabasu yam heibo ko moise ai su khangje si ai isamong su ure aina captain nga jo ure adu moina tube launcher sabase adu di kan program yame ba ko it comes to around 15 kgs of kanone adu pairaga tharak daraga di crowded area da moirangum to oitar di phanam tumdoine ba aduna drone is yes drone is one dimension okay. Another dimension may come but the fact is yes the whole India masagi kai ba masagi separate emission ga pita de adu ja thi jang yaroi dana adu ta di purpose to serve tor khodoi ne so India has to understand this it is not just a question of vulnerability of the Manipur people but masigi question je Manipur gi tampakta leiba miyam se sokani having often the khok na larger India gi interest yam chawna sok pe aduna masi national security gi concern namani havani ai tamon thambiri je ibathang khoi tamo ibung chobdang laksage tamo de laksani masi tamo the whole question see about the response of the government of India sini osiksi adu and it's very confusing to the public Manipur people am confusion nama leiba dong na tawbasi tamo isada di confusion je leitabra karma having han bada sidang hangjege de matung ma khadar ko follow up lakse ihan han trust haibamliko thaja baibama when the problem started in Manipur as early as May last year ago Union Home Minister lame mi khasai unarame adragi mu kangphu pichat leko Union Home Minister ki statement say I will be back after 15 days haibani I think if I remember correctly, May ki tarik kunthra adwai dara adudi mun ai exactly khangni khangre I'll be back after 15 days. Madudagi mukha leraga Guwahati da muk lae Union Home Minister se Home Minister si Guwahati da laama ba matungda karigma function macha ama laambane Manipur gi mi mayam MLA mayam mantri mayam unana ba chatpa khotpa ma saliko ado Delhi dagi Guwahati dagi Manipur joksalapagi the gravity of the situation is Manipur na lubra ina khanle madudagi di amuk Union Home Minister say Manipur ki statement na pi bana tab magi marak ta reply ma pi bada Manipur ki matek yaw ko madung ma yawe the Prime Minister Parliament anirak man hai ki Manipur normal ore lai shu tamba hore kan hai bi yaw ki ko ari yam sat le kaina Prime Minister Parliament anirak nang ki mare
Union Home Minister si election handaki MP election da vote khomba amuk la ame aina sum khanbada diko adu betara kadi marak ta amuk kanona khoi gi Manipur gi mai ben mayam si kan to view kaina control to view kaina aina kano control to view kaina haibagi wari ko Manipur gi chief minister na si lam khare handle to aina chingi kano mayam sai handle to view kaina haibagum ko adagi the seriousness of the government aduga nui community anigi trust laitabagi ni kaina amu marak ta sudo mu yamna kara ga mu haipa union home minister na ko how can the people of Manipur trust a union home minister who made a commitment, who announced that he will be back to Manipur after 15 days and never came back? And the Union Home Minister, akoigi ay political party haibada ko Union Home Minister si hana BJP ki president orama bane BJP ki president oi ba haibasi India gi nook and corner lamjigi composition mayam si loina khangba ma political party amagi general secretary oraba kasi loina khangbam tho idana ko aina nahan editorial comment aina I don't see Amit Shah as Home Minister, but I see him as former president of BJP. Aina amukso tung panjagi ko. Maduga magi amuk harap matam say sta ay noigi lam sigi mi ani sigi community ani sigi mistrust ni kai bada. He has the audacity to say when 15 days gi matung lakni halak tak how will this country trust him? Forget about Manipur. Manipur di tok tok ro ko adi ai sigi lamji da mohan na mitra mani le sat kani na highway do da Manipur di tok tok ro lu ga whole country sin how will the media, how will the entire population of this country trust him when he did not keep his own word that he would be back after 15 days? Political party amana hojik si ai khogi rig le riba neighboring countries siga international politics siga newspaper da thori but thesis and hypothesis and antithesis me am yam reko Miraj. We are sick and tired of the permutation and combination of what is happening in the entire country and then coming down to Manipur crisis. Sida kanana ko dong chawal lori no kayon lori haijiko karigida makta political party amana karigumba government amana Manipur gisi akoi se khana ningai madam soi lite na haiba. The media has no platform to discuss. Sigi glasses sida thammo haraga tarakani natraga turakani haiba khana wi haiba ko sugling leng da sida kari khana doino haiba. Let the government spell out that this is our plan A akoi sumaina ma chathagani sumaina chathagani na. When the problem started first Miraj ihan hana aigi editorial commander sumaina hai gibe ko I think that was the third day or the fourth day. We would like to see the state home secretary or the home commissioner coming out with an order. All the arms license wagera amma wagera mi hat piyaba mi sokpiyaba licensing say in the entire state should be deposited in the nearest police station ko. Maduda madugi ngak sen badu police na ngamdraga su there are many paramilitary forces in Indian army ko. Legislation khulai du pai dragade Miraj nung na thorok pai nung na thomak pai base sokpayai but fatally oibada oiroi ko nung thomok now in thomok pai mit na kai be ko bullet hai mi sidori mina madu gi du kanna khoi insist tau gi ko ai khoi phongdok pada ko yam chak thorok tringai da if at all serious oragadi natraga chief minister haibi chief minister secretary haibi amana haibi in home haibi ko to deposit the firearms in the nearest police station. I think it must have been on the 7th or the 8th ko madu eba taragadi in haigi ko madu gi comment se akhoi irang thorok ta mi sidana ba haibane ko aduda atopa community kharna si plan toromba ama toromba kaiduna irrespective of anything presently kadamba mong the control tagudagi natragi irang yamna escalate to holo mi hama sihloi haibase madu makne ba hana toromba ko and it was never taken up. Madugidu public opinion haina torom tarakde tawre but you let loose agoigi bazar manung the actor agoigi kare haiba you let loose a bull in a China shop kind haina bam leido ada panga ada mi me am hana halaga tumna halaga who is enjoying, who is watching.
arang sai sho ko gi UCM gi haram bado what is happening in Manipur atopa mayam da kari mata list bothered ko hojiki drone se kano ta taram ba Gandhi Nagar taram ba for example adagi sigi drone se Rajpath taram ba Delhi ki ko jantar mantar taram khalone or say the capital the commercial capital of India is Mumbai ni ko Mumbai ki kadai no taram khalone now forget about other major import Hyderabad to kumata wada si Gandhi Nagar umba Jamnagar kumba kai rum taram khalone adu targadi sigi issue si media as a whole kamana yinganguni habdo karma mongde analyze toronguni haibdugi wakhanduni da Miraj kamana toronguni habdo madu we are crying that please acknowledge this and habdo tamo sida public ki whole sentiment je hojik lai riba Manipur gi crisis is resolve to adugu Manipur da shanti puro haiba je public ki maru be sentiment ne ba pin da bagi nuai ta bagi achak pagi misi mina tholok pagi tong tong ofum mayam thamaga jo amasu haige ba ko tamo sida ne tamo da ina panjan ningbom ko tamo ofum don thambiro asagi masida public sina government of India gi response ta thajaba thamdre ba jima tamo na hoje havire and again masida Manipur gi lewe issue sida yam chawna ekoi gi contribute to ri tare yam chawna su contribute to phom thokpa ekoi gi asar first haiba ekoi gi agency sida yam chawna public ki mistress ama lakpa se to the level that ekoi gi hojik sarkar pai ba yaw riba BJP gi legislature sing na fawba home ministry da chithi rega masi withdraw to biona phobо demand tawr phaja tam kamai ying bi si Assam rifle haiba se union home ministry gi makha da leibne adudi Colonel Shanti na hena khangani bako any uniform service sama post commander haibase kanana order pirakano haibada CO na pirakani bako CO is a full fledged colonel ne bako colored khoi full fledged karavne madu matakta brigadier am lakani sector madu matakta koi ju paumi ki chalapani na dip am le dip ki matakta core am le core si eastern command chief am le greb ko the chain of command sikara gi ultimately lakani haibada union home minister gi lakani ba Hojik Assam rifle karim ta tawde Assam rifle hongdokru haise nahan Miraj agi editorial discussion aina haji gibido Assam rifle ji hongdokreng khalone amma amung laeng khalone amma do kana order tawge haibada it is the union home minister say Imphal gi iski SC mohongeng khalone adudi kana order tarokani haibada home minister na natro Imphal iska se punthang thang bagi wane ultimately the mindset of the person who is sitting at the responsible post called union home minister mo ye cabinet sigi wakan sidi kenona inarkaduri bneba uniform service haiba sidi karino hai matam the political master mayam na administration sin haraba matungda masi pangtho u haira kana pangthora kaneba sigi order se kadai dagi lapno haibada khoi politician mayam dagi lapani aduga hojik prime minister oriba home minister oriba defense minister oriba sidagi order lakani unless that order comes GOC sector commander CO post commander to some extent jawan naibje kanano hematamda sipai mayam majidi major amana puiba post commander se they will not do anything post commander sina sigi order se kadai di lakano mathang lakpani na ko adu iba taragadi Assam rifle khangde amma khangde loinamak leriba se they are reflecting the mood and the philosophy of the people who is at the helm of power sitting in Delhi adu kanano haibada political party sinebako madu iba taragadi Manipur da ineffective oriba uniform service te leriba mayam se whether it is the Indian army or the paramilitary forces sidi Delhi dagi magi union home minister sina masigi order si pangtho harap kana pangtho ineba ram bom tagra matung da Assam rifle gi DG lai dana ko I don't think he came malaning lak bo era moeba magi di order ma si chalo na la ibneba ko haibidi chalo soi la anguni natadi sunglag la oi adu tar kadi kaino haibada any India gi natraga any political party amagi decision government amagi decision lor matungda ekhoi se sida chatlu masi pangtho haiba matunga tawni that means the ineffectiveness mayam na public na uriba mating pangina hariba se adu dene khoi na hariba do Delhi government na natraga hojiki if the crisis is prolonged more than 48 hours then the government is a part of it haibado okay adu taragadi they are now deep into the crisis or they are part of it haibadi mona create tawdaga su moi masamak su dum crisis tadum yaru ka tadum no khangdabadu ko adu taragadi aina hajabadi Miraj Manipur gi government na ekoi masis minus step si 1 2 3 loguni na hayo ko haidi adu taragadi khana bi aidna ko
डॉक्टर अमने हिदा आम थारगदी मा थाद्रिंगाइदा मागी कनोसी खंदरमनेबा डॉक्टर अमने पेशेंट अमदे हिदा थाबा मतमदा मागी डॉक्टर सिना डाउट लेरगदी माई कलिक मयामदा सोइन खननेबा मिरज डॉक्टर सिंह खुना ताबदा मोसी याम तोइना खननेबको पेशेंट अम लागो मतमदा बिफोर दे ऑपरेट दे विल हैव अ कॉन्फ्रेंस सि कमान कमान अदे टीम मनेबको पॉलिटिशियन जु मी खसि खनरमनेबको इफ एट ऑल दैट्स सो मणिपुर की इशू से करी किनो है तारगदी मणिपुर की इशू लेरिबा आई सम सम हाइजबदुनिने मणिपुर की क्राइसिस अमा थोकांड यू सी इन द फेसबुक एंड सोशल मीडिया मजी चीफ मिनिस्टर की रूम दगी फोटोज यू गूगल एंड सी यू विल सी n numbers of photograph masigi meeting phangre masigi meeting phangre masigi meeting phangre nako and the dramatic irony is one MLA from the same party writing a letter to the union home minister aduga ex thabdo ko why can't this government sit in the cabinet aduga akoi manipur government gi sigi decision ne haibdo put it in record to prove that the government exists if the government does not exist what will be the people expect from that government adu targadi even you can convene a special assembly session khano haibagi wanida aina haibadi government number li haibado proof to haibagi you have the rule of law has to be exhibited during difficult times yes adu targadi public na karigidamakta both at center and both and in manipur karigidamakta mistress ama lai no haibado mogi failure natraga mogi incompetence to adu dane haibagi wanida okay thank you very much yam individual point of view tamo yam marik chuna pb ai tamo Shanti Kumar da ang class ke tamo concluding remark am pb I know what's the call. Last just few sentences. Why it some tawjari ko. Hojik ti things are very clear. Have a simple thol hai. Aduna ai gi mota ko. Ai gi mota kano se. Central government se. They will start acting now. In the very near future. My hay na chapa yam darkar leibra se ai khanje bako sigata in thamdu okay yam thank you ba wafum ni tamona yam maroi ba wafum ni thambi bese yam nungai je India ki yam na maroi ba army officer mo ba lieutenant general retired konsam himalaya na thamgi ba wafum ji the government of India or every people mayam na accept the wado was a hojik manipur the live conflict na tragan handak ki drone attack se it is a threat to national security adubu accept over the all things will be put in place having it otherwise issue resolved over that it will help a lot having it and in case national security ne namasi national security ki threat ne haida namasi recognize to the aragade what could be the situation have a similar so wang moiri wang sikilo na ngasi drone attack threat to national security have a hamzagi topic is the sorry avik ngasi expert ching starting from Tamo and IBUNGOCHOUBI executive editor Manipur Mail Manipur ki sangnai senior journalist loina tamo ikoi colonel Shanti Kumar SAPAM army veteran loina United Committee Manipur ki secretary general ikoi tamo Shanti NAHAKPAM punung pu amagana thagachari kai khunbu chari loina ngasi program se hobuding loi fomi engtabi ki Manipur miyambu thagachari am sikai khunbu chari miyambu thagachari Paramedical courses sing tamagi khudong chaba vizari Manipur International University ki makhada MA Science, MLT, Base Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology ki course singi admission hauzari. Pizariba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su pizari anisubada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su pizari. Ahum subada tambal loyaba matungda 100%